Alright, so hi again, my name is Stuart and I'm a volunteer for the Canadian-Irish Immigration Preservation Network. It's a non-for-profit organization whose mission is to maintain and upkeep cemeteries in Canada. Today we're in St-Colomban and I'm going to give a quick demonstration on what we do to level a headstone. So aujourd'hui je vais vous donner une démonstration comment niveler une pierre tombale. So as you can see, this headstone has a strong tilt that way. So obviously you can tell by eye. First thing I would do is take a level. I don't have it with me at the moment, but I take a level and put it on the side, just a traditional spirit level, and you can gauge where you need to tilt it. So we know that we have to tilt that one this way. So I use two tools generally. I have long pry bars such as this. So this is just an iron pry bar or a crowbar. It's very heavy and it's very sturdy, so we can use this to pry it up. And I also use a hydraulic jack, usually used for automobiles, to lift it up for heavier stones that I'm unable to get with the crowbar. So normalement, quand on veut niveler une pierre tombale comme celle-ci, elle juste à l'œil, on peut voir qu'elle penche dans cette direction-là. Fait que c'est évident qu'on veut l'amener par ici. Dans certains cas, on peut prendre un niveau. Le niveau, ça va être surtout bon dans la finition quand on va placer la pierre à la fin. Fait que moi, je me sers généralement de deux outils. Quand je veux niveler une pierre tombale, j'ai une barre de force ou une crowbar comme ici, est faite en fer, c'est très pesant, très solide. Puis on va prendre ça pour railler dans les coins comme ici, puis essayer de la soulever. Si jamais la pierre est trop pesante, je prends un cric à automobile hydraulique comme celle-ci. Elle est de 2 tonnes. Dans certains cas, on va prendre une de 5 tonnes si la pierre est trop pesante. Puis on va creuser en dessous, assez loin, pour pouvoir rentrer le cric en dessous de la pierre et cranker pour la relever. So in certain cases when I do use the jack, when I use the crowbars, I just put them on the side like this. When I do use the hydraulic car jack, I'd have to dig out a section big enough on a corner so I can fit the entire jack underneath the headstone and crank it to lift it up. So we'll show you the end result later. Thank you. So now that I've dug out enough space to fit my hydraulic car jack underneath the headstone, what I often do is I'll take a piece of plywood or a 2x4 to brace it, because once I start jacking, it puts an incredible amount of weight onto the jack itself and it'll often sink into the ground. So the plywood gives it a platform to prevent it from sinking too deep and having to redig another hole or to put more stone in the bottom. So normalement, ce que je fais, une fois que j'ai creusé mon trou et j'ai mon cric hydraulique, je vais mettre un morceau de plywood ou un 2x4 en dessous du cric pour lui donner un support, parce que quand il y a beaucoup de pression dessus, souvent il a tendance à caler dans la terre, puis c'est plus efficace, on perd du temps, puis on a besoin de mettre plus de terre ou plus de roche dans le trou. So I'm going to put my piece of plywood underneath. I don't know if you can see into the hole. And I'm going to put the hydraulic jack here. So the part of the jack that connects with the headstone is underneath here. And obviously I want it on this side because we want to lift it that way. So when I am raising the jack, I'm going to have my assistant here. I'm going to have him hold the level on the headstone and make sure that I don't crank it too far. So une fois que j'ai installé le cric hydraulique en dessous, mon partenaire ici il va tenir le niveau dessus, puis il va me dire quand que je suis au bon moment, puis quand que je devrais arrêter. One thing that's very important to note that I'll just demonstrate on this headstone is this piece and this piece are not connected. If I give it a little push, see, it lifts and it tilts. So you want to be very cautious. If I'm working down on this side and there's danger of this tilting, I want to have somebody close by to notify me, or to at least hold on to this so it doesn't crush me. So quand vous travaillez ici, comme j'ai démontré, la partie supérieure n'est pas connectée fermement à la partie antérieure. Ça, c'est commun, c'est pas un problème comme tel, mais il faut juste faire attention que ça chavire pas et ça tombe pas par terre. So now I'm going to start lifting it, and he's going to hold the level and he's going to tell me when to stop. 4 inches. So I'm going to start cranking. 2 inches. Okay, so I wasn't quite able to get it on the first pass. I wasn't able to jack it quite high enough. So what I'm going to do in that case is I'm going to take thin stones like this. I'm going to place them underneath the headstone in the gap that I've created, so in the far side. So the headstone will hold itself at the level that I brought it to, or close enough, even though it's not quite where I want it yet. So that's what I'm going to do first. So I'm going to place those in. Once I've placed in enough stones to keep it where I want it, I'm going to compress my jack and remove it
and put more wooden framing underneath. So I'd put another piece of plywood or more 2x4s so the jack can be higher and therefore I can lift the headstone higher. So ce que je vais faire ici, c'est que j'ai pas été capable du premier coup de le lever aussi haut que je voulais. Il n'est pas tout à fait de niveau encore. Fait que ce que je vais faire, comme j'ai démontré, je vais prendre des pierres comme ça minces, ou n'importe quelle pierre peut marcher, tant qu'on puisse les rentrer en dessous. Je vais les placer en dessous dans l'espace que j'ai créé en soulevant la pierre tombante. Puis je vais comprimer, je vais compresser, je vais lousser le cric pour que la pierre tombale redescende un peu. Elle va être plus haut qu'elle était. Je vais pouvoir créer une nouvelle base pour mon cric plus élevée pour que je puisse remonter la pierre de niveau et l'amener aussi que je veux. So I'm going to keep taking stones till I have it enough underneath. They're not all perfect fits, so you do the best you can. So now I'm going to loosen the jack, and the stone's going to come back down, but it should be higher than it was initially. Loosen it very slowly. There's a lot of weight on there. Okay. So now it's already much higher than it used to be. So if you see here when I started, it was down here. This 4 inches off. Now you're about an inch and a half. Yeah. So this part here of the jack was just below the stone. So I was able to lift it that much already and place stones underneath to hold it temporarily. Now what I'm going to do is I'm going to reinforce this base. I'm going to raise it up so I can put stones beneath it. I can use more wood. I can use this. Anything that gives my jack a solid base so it'll be much closer to the headstone so that I can jack once more. If you have a bottle jack, this usually wouldn't be a problem, but a bottle jack would require a different hole. But so since we have the hydraulic jack, that's what we're going to do. Now that I built a new wooden base beneath, I'm going to try and re-raise it. Hopefully I can bring it level. What we usually like to do is I'll bring it a little bit past level that way. That way I have a bit more clearance because it tends to sink down when you put it back on the stone. So with the extra clearance I can put extra stones, and when it sinks down it'll be as close to level as we can get it. And hopefully it'll be perfect. So I'm going to keep going now. Fait que normalement, comme j'ai dit tantôt, ce qu'on fait ici, c'est que je vais l'amener un peu dépasser le niveau de ce côté-là. Ça me donne plus d'espace en dessous de ma pierre. Ça me donne une chance de mettre la pierre supplémentaire. Parce que normalement, ce qui arrive, c'est quand on décompresse le cric, il va venir s'accoter sur les pierres en bas. Il va perdre un peu d'hauteur. Fait que si je le mets un peu plus loin qu'il est censé être régulièrement, il devrait être parfait une fois qu'on l'assoit. Fait que je vais continuer de faire ce que je faisais tantôt, c'est que je vais mettre d'autres pierres en dessous. So I'm going to keep doing what I was doing before. I'm going to place more rocks underneath. Yeah, I'm going to put it a little thicker here, and hopefully we can get it. We won't have to dig out a second. So you might not be able to tell from where the camera is now, but it's also tilted back a little bit. So what we can do in that case is either dig out a second hole and re-jack it or replace the jack in another way. What I'm trying to do is place a few extra rocks in the back so it'll come back level like this. It'll save me the trouble of having to dig a second hole. So vous voyez peut-être pas d'où c'est que vous êtes placé, mais il n'est pas de niveau dans ce sens-là non plus, this way. Fait que je vais mettre des pierres supplémentaires à l'arrière pour essayer de le replacer. Si jamais ça ne marche pas, il y a toujours l'option de creuser un deuxième trou, mais on peut sauver le trouble si on est capable de placer des pierres. How are we looking? Dead on. Perfect. So that way we're good. So now we're level this way. We are going to have to shift it that way now. So we'll probably have to dig out a second hole. So once we're done, we're going to refill this hole. I'm going to try and put the stone underneath to support it, just to give it extra structure and support. Hopefully it'll last a lot longer that way. So une fois qu'on a terminé, on va remplir le trou. Puis si jamais vous avez enlevé des pierres comme celle-ci que j'ai enlevée au début, essayez de la replacer pour donner plus de support. Puis on espère que ça va faire en sorte que la pierre elle va rester de niveau plus longtemps, la pierre tombe.